actually did the right thing, they had already done the damage of facing the crowd, telling them that they rejected the results. And we saw the moment that was done, the dice was cast. The crowds started to amass. They will not stop. What they should have done, if they really wanted to just reject the results, at least former President Jammeh gave some reasons. We may have our disagreements, and certainly I'm not, everybody knows me and where I stand with regards to being a strong advocate for the victims. But with all due respect, he decided to follow the legal avenue. And he did not address a large crowd to reject the results, which, if I'm telling you, if he had done that, a big crowd would have amassed. And this is what we are seeing. After this crowd has amassed, now they're asking them to leave. I think the damage has already been done, and I think they should have followed due process. And at least, if they have at least had a semblance of respect to give some reasons, one or two, a number of irregularities, but not giving one. Okay. I think that is not responsible. Oh, okay, I'll come back to you in a moment. If John is on the line, so please let me know so we can also hear from him. My guys are trying to get him on the line. Now, let's bring on Du here so he can see his experience as well. Du, nana bëgg rek nga ñëw. Dégg nga li nga xamantene moy suma gaay lañ wax fuñ tollu waaye yow 2016 dunden ngeen ko ba pare Felix joxe na li nga xamantene moy example former president Jammeh su ko neexoon mu am nim doxale woon waaye donte ne reject na results yi moom kese moo ko wax tey lan nga ñu mën a wax ci ni ngeen ko dundee 26 ba ñu ngeen fexe comme moon ñan nu ko waxee donte ne métti woon na waaye yéen leadership bi fexe ngeen ba ngeen romba ci loolu te gis nañ yëpp nu mu demee daanaka violent wala jaxasoo bariwutoon. jërëjëf Amadou loolu li ko lal rek mooy jàmmaleñ jiital ngir ñun depuis ñu nekk xaleel nekk si jàngu yi dañu daan jàngal ay woy bokk na si yooyu lu ma mën a fàttaleku mooy Gambia di suñu réew ñu ndey dañuy jéem loolu lañu daan digtal jóg leen ñu takku booloo ñu liggéey suñu réew jóg leen ñu jéem li ci toppa dañu waxoon ne mu neex mu naxaar yi ñun dinañ jéem lii ay kàddu la yoo xam ne soo ko defee ci xaleel li moo gis mooy réewam comme ni nga ko waxee ñun am nañ ci ay jaar-jaar waaye ñu gis ne ki fi jiite woon ñaar fukki at ak ñaar moo nekk ci boppa bi am na lu bari lu mu def ci réew mi fii li njëkk a jiital mooy jàmm dafa war a sax ba li fi nekk du yàqu parce que ñaareel su tolof amee ñu bari génn ci mbedda bi lu ñoo xalaat mooy yàqa mënuloo fee sampa dara ba pare bàyyi nit ñi génn yàqa ko kon du jur benn njëriñ beneen luñ xool mooy ndaw ñi ñu ngi fi jigéen ñi ñu ngi fi ñoo gën a néew doole su tolof amee ñoo dee gën a sonna te ñoom ñoo ëppoon ci réew mi mënuloo jóg ne dooleel nga jigéen dooleel nga ndaw ba pare nga bàyyi fitna mu ñëw yaaxa loolu tam dañ ko sàmmoon xool ko bu baax a baax ñetteel bi mooy réew mi dafa am loi nag moo féete ñëpp kaw te lépp lu loi rida ñun ñëpp fa la ñoo jaar dañ gisoon nañ former président bu risel su njëkk yi génnee dafa nangu ne moom win nañ ko bem ndokkale ki nga xam ne mooy woon président elect ci jamono boobu waaye ñu gestu gis ne njuumte am na ci si la génnaat ne d'accordul ci resource yi mu génna ne resource yi sax fi mu nekk daaxa na ko dañoo demaat ñu sànni waaye ñi ko jege woon ko ne déedéet amuloo doole boobu génn nga wax ko waaye du noonu loi bi lii la wax si lañ gestu na léegi nañ dem ci attekaay yi pour lan Supreme Court jamono boobu jooji yi dekkuñu woon fii kenn rek a fi nekkoon ñu ci des dañ waroon a jéggaani ñëw ndax loolu mun a am waaye wax bi réew mi la waxal waxuñ fenn APRC génn leen ngeen bañ wala bu leen nangu lii déedéet te ñu ni neen suñ biir tam lu ñu doon waxante mooy jàmma si la lépp xëj nañ ko saxal buñ gisee ne jël nañ ay jéego bunta pour dem koot ñu bari jógoon nañ ay place dugga seen moto ñëw ñu dajaloo foofu ci Banjul te after da ngeen jàppoon ne sa élection bi dañ ko xala labaj am na lu ci raxoon waaye donte ne loolu la tamit mënoon ngeen mënoon ngeen téye nit ñi ba génnuñ ci biti di wane naqar ak yooyu li waral sax ñu ne dañ ko labaj mooy ni ñoo sànnee fii surtout suñu waxee on the spot counting fuñ sànnee la ñoo compté duñ ko randal yóbbu feneen am nga ñi la fa teewal fuñ compté rek di nga woote ne fii nangam lañ fi am ñu binda fii nangam lañ fi am ñu binda moo tax ñoom buñ génnee ba announce final results ne difference bi is about 50,000 ñoom mi nekkoon State House ñoo leen ne déedéet ñun luñ dajale fii difference bi is about 18,000
so loolu moo isi woon coow bi ñoom ñu dugaat seen néeg dajale mbiri xoolaat ñu gis ne loolu mooy dëgga waaw comme li nga wax rek amoon nañ banqaas génn sax ne ñii luñ def du yoon su boobaa ñu génn ci tali bi waaye luwaa mayut ñu loolu surtout jamono buñ toll nii dañ am démocratie ñu ngi ko tette muy dem waaye na nit ñi xam ne génn ci mbedda bi ñaxtu loolu firnewut ne mooy démocratie te ñaxtu dafa am nuñ ko defee loolu dañ ko war a leeral pour réew mi fii ñu xam ko mënuloo génn nga tëj yoon bi man même suma taxi war a daani suma doole nga ne du ma romba yaa ngay xañ keneen a xam loolu du démocratie war ngaa mun a ñaxtu waaw waaye yoon dafa ne nga binda pour apply ñu jox la permit ñu nangul la ko te suñ la joxee permit tam waruñ laa bàyyee sa boppa da nga war a am police escort ñu wax la fooy jaar nooy defee ci yoon bi ba fi nga egga def li nga def nga tasaaro ñeneen tam ñu am soxla war ko mun a doxi lii mooy démocratie waaye ñun suñu waxee ñaxtu rek dañoo génn a saaga tëj yoon bi di jéem a tapaas nit ñi loolu du démocratie démocratie yar la jàngale lu baax ak defar waaye soo ñëwee yaroo sa sago def lu la neex kenn du ko tuddee démocratie nit ñi nañ bàyyi xel lool ok dafa mel ni 2016 métti woon na loolu waaye dañ ne ñoom Gambia leen gis ak jaama loolu am na so now Flex, I know you are very busy, but let me just come back to you, Balama in the morning. With regards to what we saw yesterday, of course, we all know the police have issued a statement warning post-election violence. Now, what did you make of the response from the police yesterday? We have seen some videos circulating and people on the list happy about some of the things that happened, especially how some of the people that were out to vent their anger or to you know, not to protest, I think, but they weren't happy at, you know, how some of them were treated. I know you are so much concerned of human rights and all that. So what would you say to that? Yes, I think our police should show a little bit of restraint. But I have looked at some of the videos and I have not seen police brutalizing people. What I think certainly needs to be something they should be concerned about is tear gas in the compound of the UDP leader. I don't think that that was correct. And they should have been a little bit more respectful with regards to how they conducted themselves and tried to stop the crowd growing. I think that is the main point. That should have been the main effort, to try to stop the crowd from growing. That is to stop people to try to continue to join this, what they term as a illegal gathering, because we all know what the law say. Even though us as human rights activists, we are advocating for that to be removed, for people to be able to protest. But when you are having a demonstration, I as an activist, we know what is a demonstration and what is a civil disobedience. That was not a demonstration. That was not a peaceful gathering. And that's something which should have been addressed. The supporters should have conducted themselves in a manner which was consistent with a peaceful demonstration. And I think that that's certainly a problem. We have to look at concerns from both ways. All right, thank you, Flex. That's a good one. Let me bring John Charles Njai now. He's on the line. He's the chairperson of Tango. That's the civil society organization in the Gambia. Mr. Njai, thank you very much for joining us on the line. Of course, you heard us talking about post-election issues or matters happening in the country, and I know you are very much aware of what has been happening since the declaration of the election results. There's 3 candidates who initially rejected the results, but now we have only 2. Let me hear your reaction. What did you make of that as we speak before we get to talk about what happened yesterday at Kairava Avenue? Well, I think every candidate has a right to bring their reservations about the results. But I think there is also a legal process to follow when it comes to if you want to reject results or anything. So I believe maybe they're exercising their right, but it's just the manner and in which the supporters are taking this that it's not right. Right. Now, you were a part of the observers, and of course there were also international observers. What we understand, both the local and international observers have said the elections were free and fair, and also there were moral protocols signed by the candidates, before the elections. Now, what we have seen yesterday
with regards to the election results, do you think, from the countries that have rejected the results, what have happened? One could conclude they have violated the protocols they signed before the elections. Sorry, I didn't get that. Yeah, what I was saying, what happened yesterday with regards to the protest by some of the, of course, UDP sympathizers, and I was saying because there were protocols that were signed before the elections. What we are witnessing right now, does that have to say somehow they have, disregard the agreement that were signed, the protocol agreement, morally, which they signed before the elections? I don't think I'm in a position to address what exactly sparked the violence. So it is better we wait and get an investigation into what caused that and who was responsible, rather than concluding that any party is guilty of violating the agreement. So I think it is better we try to address the issue of bringing calm into the country before we start shifting blame. Do you think we can do as a country to avoid what we are witnessing right now after the elections? Sorry, what did you say? What do you think we could do together as a country as to avoid what we are witnessing right now, especially what happened yesterday, to avoid that so we can come together again as a country, like you said? Well, I think we all need to look at the best interest of the country. I think the leaders of the parties concerned should talk to their supporters. Supporters should see themselves as Gambians and calm down. And if there are any contest about the results of the elections, then we can revert to the court for redress. That's the civilized way of dealing with these issues, and not stoning and fighting in the streets. Okay, and again, as we said, of course, we want the peace that we all enjoy to be maintained after, before, during, and after the elections. Neither there are some parties who are, who are not agreeing to the results, which you, of course, agree they have the right to do so, but there are legal means to be followed. At this moment, what, again, our authorities from the religions and other parties also need to do to make sure that, of course, we would come together, like you said, of course, to move on. I know, of course, we want to see Gambia remain at its seat. So do you think the authorities also need to do more to make sure that the peace is maintained? Well, I really believe I was in touch with the IGP yesterday, and he was really concerned. The police have also issued a statement asking the public and the populace to remain calm and asking people to desist from doing any untoward or taking any untoward action. So we are also doing what we can as civil society to talk to the different parties involved so that there is calm. Yeah. Okay, just pour tënk rek Mr Njie moom moo nekk ku jiite civil society organisation ci réew mi lu ñu doon wax rek mooy élection bi nga xamante ne am na Gambia gis ne li nga xamante ne moo xewagum depuis bu ñu annoncé results yi am na ñi nga xamante ne ànduñ ci yow nga bokk ci kilifa yi nga xamante ne yéen a ngi observe situation bi ban jàngat nga am wala naka nga gisee situation bi right now donte ne am na ñi nga xamante ne nangooguñ li nga xamante ne mooy results yi naka lañ war a def ba gis ne jaama buñ am maintain nañ ko ci réew mi. Well, loi bi terewul kenn pour mu bañ a nangu results wala ñun li ñoo wax mooy fekkee am na kenn ku bañ results bi loi teral na yoon bi nga xam ne moom leen mën a jël te yoon bi mooy pour ñu yóbbu mata bi court election yëfi mbiri election dispute doo ko mën a setul ci mbedda bi ci court yi nga ko yóbbu te ñun ñëpp gis neen suñ dëkk bi ne suñ court yi fu mu nekk nii am neen seen independence so ñun ñëpp neen óolu lu court bi war a def so parti bi nga xam ne kontaan ci result bi naam yóbbu evidence am court te court bi na lu ñoo wax lu olof di wax ne
mbaxana nekkee benn waaw fu mbaxana nekkee benn mbaxana na fa nekk benn nag. léegi naka nga gisee ci taxawaay ñi nga xamante ne mooy kilifa yu bokk ci parti ñi nga xamante ne ànduñ ci résolve si surtout UDP seen candidat bi of course ñoom nee nañ ànduñ ci te démba seen nit ñi daanaka ñoo génn ci mbedda yi waaye moom ci boppam comme dafa xam ci luwaa yàgg na ci te ci loolu la yàgga dox nee na ñu nañ dellu seen kër yi pour ñu toog ñu bañ a génn ci mbedda bi waaye gis nañ ne ñu bari ci ñoom déglu wuñ loolu waaye am na ñi nga xam ne waxoon nañ ne loolu la waroon a njëkkee balaa ñu doon njëkkari jag results yi bay keroog first day bi gaa yi ñëwoon nañ fa ak yooyu naka nga gisee tamit ñoom lan moo war a nekk seen taxawaay pour ñu gis ne xam nga li ñoo gisagum nii loolu du continuer ñu bàyyi génn ci mbedd bi ak yooyu. waaw njiiti parti yi daal kilifa foog mu def ni kilifa te foog naa ne foog ñu continuer di wax ak seen supporters yi waaw dégg naa leader UDP wax ne wax supporters yi ñu toog nam continuer di bantuwaat loolu mais supporters yi itam mun a toog te supporters yi itam soo leen waxee ne kii ngeen di support mooy seen jiit baax na ngeen déglu ko soo leen ko déglu dafa mel ni yéen itam respectu leen seen jiit soo ñu ngi ñaan leader parti yi itam ñu continuer di wax seen supporters yi pour ñu wax seen supporters yëpp ñu bàyyi lu ñoo def lii gétteen bi naka dëkk bi lay gétteen ñun xam ne ñu suñu diggi tourism season the hospitality industry suffer na enough under COVID léegi na ku nekk xaar ñu dem ci court bi ñu ci seen évidence ñu dem court. finally balaa ñu laa bàyyi xam naa yaa ngi war a dem ci leneen police bi tamit génne nañ bataaxal mooy press li yu ñaax nit ñi pour ñu ànd ak dal waaye gis nañ seen response bi démba am na ñu bari ñu ngi amante ne am nañ ci ay issues surtout am na vidéo yu dem round ak yooyu lan ngay ñaax police yi ak tal ngay wax tamit surtout ñi nga xamante ne ñu ngi laa déglu right now pour ñu bañ a gën a def li nga xamante ne dana réew mi dana gën a jaxasoo si fuñ toll parce que tension bi xal naa xaay tuuti. ñun gis neen police yi def neen liggéey bu baax during campaign bi for the first time in history jox neen political party bu nekk coverage ak security so ñu ngi leen di ñaan ñu continuer liggéey bu baax bu dooroon te buñ allow public bi pour provoque leen pour ñu def dara li nga xam ne nekkul ci yoon so ñun tam ñu ngi leen di ñaan ñu handle crowd def crowd control bu baax te bañ a use doole bi nga xam ne wanuñ ko use daal waaw. Mr. Jai, thank you very much for your time xam naa ne waxtaan bi nañ ko gën a yaatal ci yeneen édition incha allah jërëjëf. Thank you. Thank you. Joel Chance Ndiaye moom moo nekk chairman bu Tango mu doon moom tamit joxe gis-gisam si situation bi moo ñaan dégg nga ñoom lu ñu wax ñu ñëw ci kaddu yi wax lu ñu wax rek mooy nañ kon ne di ñaax xale yi ak supporters yi donte ne parti leader bu UDP génn na waxaat na waaye dafa mel ni am nañu déggut waaye jàpp na ne dina continuer di wax rek di leen ñaax loolu moom mun a wàññi tension bi nga xamante ne ñoom fu mu nekk ñu bari ñu ngi dunda ñu ngi ko dunda ci jamono ji. lu am solo la because ñoom seen parti leader lu mu wax am na si right yoon moo ko may. ñoom nag lu ñu nekk di def. la leen yoon may right. ñoom lu ñu nekk di def yoon nanguwul ko. jël génn si yoon bi sonal ku sonal comme ni ko Thomas waxee léegi. ku war a dem mënatut a dem yow lor nga ko te nekkul dara si mbir mi kon seen parti leader moom si yoon la topp si yoon la nekk neen wax na ne élection bi gis na si lu dalut xelam te ba léegi sax li ñu wax ba léegi indiwul loo xam ne ni sax nit mun naa xam ne lii sax jar na nga ne jaarul yoon waaye den na ñoom tam ñi ngay investigate. flex loolu la doon wax si gannaaw waaw ok ba den na ñi ngay investigate soo loolu am nañ si raay am na raay na xelam dalu si am na raay na mu ngi def investigate soo léegi ñoom moom mu ngi si lu ko yoon may waaye nag ñi nga xam ne ñooy farandoor yi dem si yoon bi bloc yoon bi ba police ñëw génn ñooñu ñoo nekkut ci lu leen yoon may wax dëgg yàlla donte la am nañ lu la naxari comme ni ñu ko waxee démocratie muñ lu la naxari tam si la bokk muñ lu la neexut si démocratie la bokk but not ne anything rek da nga war a génn si yoon bi dem toj wala nga damm wala nga tere ku nga xam ne dafa waroon a dem doxi soxlaam te nit ku nekk dafa am àq ak yelleefam si réew pour su amee soxla mu dem dox ko pour su waree génn dem génn den si amee am na groupe bu ñëw nag na ko doo fi jaar loolu xëy nga nit ak yelleefam si yow loo xam ne ni tegoo ko si yoon nanguwul ko parce que dox ñaxtu dafa am na muy demee yoon moo la koy jox ifin sax si fekkee am nga right pour def ko waaye fekk amuloo autorisation na la demal nga def ko soo ko defee loolu si mun nga see jànko wante ak li nga xam ne mooy yoon ba nga loru si wala nga lor si keneen kon seen leader kii di Ousseynou Dabo
si lu mu nekk yoon may na ko léegi ñu bàyyi fu wanante di mujj ak gëtem ndax investigation dina ko may mu dem si court because ñoom ñetti la woon am na ku nga xam ne lu mu gis jaralu ko pour mu dem court am na si right bàyyi na léegi ku des mooy moom ak GDC kii moom mu ngi continuer mu ne mu ngi investiguer ndax dina gis ba léegi lu ñor lu mu teg si teewul bi ba ku ko dégg xam ne lii moo taxoon mu ne élection bi du nangu result si loolu si suñ kanam la nekk keneen itam di Momar Kandeh wax na ne still now dafa remain si lu mu gëmoon mooy ne moom nanguwul ko ba léegi itam ñu ne ñu ngi si investigate so léegi itam moom nañ ko xaar ba lu mu investigate bu ko yekkee ndax xel dina mën a nangu ne lii jar na nit nangu results wala jarul nit nangu results xam nga lu si nekk rek nit ñi dañ am xel lu si nekk soo ko tegee rek nit ñi dinañ ko nangu waaye si luñ nekk yoon may na leen ko te kenn mënu na leen ko xëy na yoon mayul leen ko because ñuy wax yëpp nangu ne am nañ right wax lu ñu war a wax topp ko ak yoon waaye yoon mu ngi fi te dëkk bi am na yoon because comme ni ko Tom waxee baby démocratie leen am bil ko 2016 mu baby bu am 5 years tey nag ñi demaat élection askan bi am na kuñ tànnaat kon dafa mel ni démocratie boobu tam mu ngi war a demaat di màgg war nañ ko téye mu am 10 years door di mature doxal boppam dem but right now nag am na nuñ koo defee dina doy waar bu baax a baax te responsabilité ku nekk la pour nga participer si réew mi si démocratie bi mu sax démocratie nag mënul sax fu jàmm amut démocratie nag mënul sax am ñuy gas am ñuy suul loolu mënul nekk pënd bi rek mooy bëri démocratie foog ñëpp am si responsabilité jël ko téyel ko seen bopp not dangay am lu la naxari waaye nga nangu ne li yoon mayen ma ko nga téye sa bopp si démocratie la bokk am lu la neex nga génn fësal ko loolu si démocratie la bokk waaye daal am na si yu nga xam ne ni daal Amadou war nañ koo moytu bu baax a baax. exactly loolu am na solo du si fuñ toll am na lu am solo lu feeñ ci waxtaan mooy foog tamit ñu nangul ñi nga xamante ne mooy UDP luñ def ak Mama Kandeh luwaa moo leen ko may bu demee si jongante te gis neen outcome ñum ànduñ ci loolu ñoom seen right la pour ñu wax ne ñum ànduñ ci waaye liñ bañ mooy génn ci biti comme ñi faray ak UDP di def waaw la woon waaw kële bàyyi na ay supportam génn waaw léegi ñaar la woon Mama Kandeh gisuloo benn fan GDC bu génn di taxawal si mbedd sorry ok du mu ne am na si ok moom dinañu wax fu mu ko gis so waaye comme lu xew démb gisuñ ko fenn si makkaanam comme Baobab oo neema fu mu dëkk something like that so ba léegi ñun gën a gis mooy UDP te ñoom ñii ñooy doon seen naataango àndoon si bokkoon gis-gis si ay fan kenn si ñoom génn na si gis-gis boobu noonu mu des ñoom ñaar waaye li gën a fës mooy ne ñoom ñoo dem si këri Ousseynou Daba taxaw fa di doxu ñaxtu so loolu daal nit ñi ne rafetluwuñ ko because am na lu nga xam ne soo koy def tam yoon daf say ñëw te yoon mooy lan foog yoon tam indi ay ndaw muy ay police foofu sax flex mu ngi wax ne gannaaw because fu nekk ne UDP si la mu ngi ñaax gars yi ñu ngi waaye mu ne foofu la ñu waroon a njëkkee xëy na sax wax ne buñ ko reject because buñ ko doon reject ñoom Essa bu doon ñëw ak Mama Kandeh nit ñi ñu gars yi ñoo leen teeru nit ñi mbooloo bi bari na foofu ñu leen di tàccu ñu leen weef ñu dugg am na ñu wax ne loolu waroon naa mun a ñàkk ci jamono boobu ñu bañ a kenn nekk ci biti ñoom ñu def seen déclaration wane seen taxawaay. parce que dafa mel ni foofu la dooree. loolu sax ñu bari loolu leen waxoon. man dama doon sax ñii mënoon leen bindal lettre rek seen ko si media si ñu wax ne ànduñ si rek bu ko tam dajee boobu noonu at that very day laa foogoon ne sax lu doon xew dina xew. ko xam nga soo bàyyi xel ñu ngi woon fii ñu ngi wax ne Ousseynou Dabo dafa war a gars yi ñu dem ñibbi toog si seen kër yi bu ko nga fekk dajee mu nga am anything can happen. waaye su nekkee ne ñoom ñëpp ñibbi nañ seen kër yi mu des lu si des. ñaari nit ñett ñooy dugg si office rek la ko mais bi si bis bi code ba ku bugg a fi teewee nga dem waaye lu si des few people la koy dox mooy yoon te yoon a ngi si réew mi ku ne xam na ne 5 years yi passé am na yoon yu nekk si réew mi parce que am na ñu fi yóbbu nguur daaneel ko kon loolu yoon bu new doon si réew loolu du si am kon nag ñoom liñ gëmut li seen leader gëmut wala ak keneen ku si nekk lu seen leader gëmut ñu ngi koo yóbbu si yoon wala sax ñu ne mais bi du dem si yoon because ñu ne ñi ngay investigate ñaar mooy am mun nga gis lu tax nga dem si yoon mun nga ñàkk gis lu tax nga dem si yoon ba den foog te liñ foog nag ñoom ñoo ko xam léegi nañ leen may ndax liñ foog suñ ko génnee teg ko si teewul askan bi dinañ si ànd na lees lii moom jar na ko ñu nangul leen te ñu nangul leen waaye leen ba léegi itam mun neen askan bi mun ne wax jaruñ ko ñu dem si yoon na jarut ko parce que lii mënu tere lu amee yow te xew sa Amadou bii daal xam naa ne daal ñu ngi si li leen yoon may waaye pour lu tere nekk président Adama Barrow yeneen 5 years loolu moom dina doy waar. waaw loolu nañ ko bàyyi gars yi rek. ñu liggante ko liñ bëgg rek mooy ñu fexe naka la ñoo calmer situation bi rek. ñu ñaaxante suñ biir en tant que Gambians ñu fexe li am na waaye tamit ñoom tamit ku nekk am nga li nga xamante ne mooy sa gis-gis ak sa taxawaay but du bëgg naa nga ñëw léegi fuñ toll
siya nga seen experience somehow 2016 ndax ngeen defee ba jàlla yëfi métti woon na right now tam am na ñi nga xamante ne dafa métti seen kaw parce que am na luñ gëmoon ne ndam bi dañ ko am waaye ñu gis ne leneen moo feeñ buñ tamee ba toll fi am lu leen luwaa may te ñu nangul leen ko mooy am nañ right pour bañ a ànd si result bi loolu na leer luwaa Gambia moo leen ko may waaye suñ ko defee luñ bañ mooy pour ñu génn di ci mbedd bi am nuñ doxalee yooyu war nañ ko bàyyi xel bu baax loolu la ñu wax léegi lan nga foog ne naka la ñoo mën a def ba génn si situation bi kilifa yi ku mel ni comme ñoom civil society organisation joo wax na ko ñoom ñu ngi cee wax est-ce que foog nga ne loolu ñoom war nañoo gën a am beneen taxawaay ak yenn kilifa diine ak aada yi pour ñu bañ a seetaan situation bi ñu teel cee wax balaa ñu àgg ci yenn level yi ñu maintain situation bi. jërëjëf Amadou man li ma gëm mooy soo waxee ànduloo ci da nga war a wax lan moo tax ànduloo ci waaye wax rek ne sànni karta bi jaarut yoon man ànduma ci naka la jaarut yoon dañ ko la reel ngir soo jiitee nga bañ dina am ñu la toppa dem ak yow. ñu ne ñoom ñu ngi gestu waaw gestu bi naa si isi ñaar bala maa gën a xuus. li ma gis si WhatsApp bi am na fenn fu ñoo sànne table dañ wone voters card yuñ jàll comme ñoom mi nga xam ne ñoo jël sa voters card di seet ndax diw la wala du moom ñu ngi ko jàll teg ko ñu bind aaro wone ci voters card bi ne fraude li isi loolu man daf ma dal parce que soo ñëwee da ngaa joxe sa voters card ñu xool ko Dudu Jah waaw mu sigi xool la ndax yaa fa nekk su gisee Dudu Jah mu sigi xool la nekkuloo si nataal bi du sori ak yow dafa ne du yow doo dem waaye parti agency fa toog ñoom tam ñu ngi amee seen kayit Dudu Jah waaw ñoom tam ñu ibi kenn sa laaj ko page ñaata mu ne page 16 mu ibi page 16 mu si carte bi mu ridal leen serial number bi ridal leen yeneen code si gars verify ko ñu tikk ñu jël suma baaraam def si ink bi ñu jox ma per ma duga ma sànni bu ma sànnee ba pare ki taxaw di la jox per bi mu ngi attend ñeneen dama dem taxaw parce que ki toppa suma gannaaw ñoo ànda bi mu pare sax mu ekkati kara mu ne ma yaa moom lii ma ne ko déedéet mu ne ma yow yaa fa nekk ma ne ko fàtte naa suma bos la comme ñeneen ñi dañ dee sànni rek dem parce que foog nga sànni ba pare ñu doog laa delloo sa voters card ñi fa fàtte seen voters card yooyu leen jàll soo jëlee loolu da nga ko yóbbu ci koon ñii dañ amee voters card yi jàmbur du noonu moo tax ma ne xaaral ma leeral foofu ñaareel am na beneen buñ isi ci WhatsApp bi benn polling station mooy 5093 registered voters ñoo fa war a sànni si suuf ñu def fa 5043 wala 53 so difference in number boobu ñoom loolu la ñoo use ne mistake la election fraud la waaye man li ma def dama xool parti bu nekk liñ ko saaneel bu ma ko dajalee mu nekk 5093 kon bi ci ron su amee njuumte waaye bi ci kaw ak lisaan yi soo ko boolee njuumte nekku fa loolu liñ ko isi wér na ñetteel bi liñ isi mooy percentage yuñ jox ñi nga xam ne mooy candidate si am na ku ko aat mu ne yëpp 101% la kon tappale la affaire yi jógul comme bunte yooyu doo si sukkandeku ne da ngaa dem court loolu nekkul enough evidence moo tax ma ne soo waxee ne nanguwuloo war ngaa mun a leeral ne lii moo tax nanguwuma mooy tax nit ñi tam mun a téye foofu lu waa mel na la nga ne déedéet waaw waaye déedéet si kaw lu wér waaye doo mun a wax déedéet ngir ne da nga mer rek nga tënka ko foofu. bëgguñ koo feeñal dañu waaye ba suñu demee si code bi ñu feeñal ko foofu. dinañ fa toolu parce que code kenn du fa dem ak waxi kese kenn du la sax déglu soo tuumalee ne diw dafa sàcca suma alal war ngaa mun a génne lu wér lu wane ne diw moo ko sàcca lu dul loolu doo am case. ok maa ngi doon wax suma toom ne ña ñu bari dañ yaakaar ne UDP kese la déedéet du UDP kese de ñoom mi jóg dem fekki Lawyer Darboe bu ñoo jóg dañ ànd ak mbooloo GDC APRC ñoo ngi ci ñun suñ nit ñi dem ak GDC Kande moo leen jiite lépp luñ def dañoo ne Mama Kande ñenn suñ nit ñi ñu doon ñëw buñ ñëwee ba Kerava Avenue dañ leen wax ne doo leen fi jaar ñoom ñoo ñu yëgal ne ñu diw ak diw ñu ngi nii fii ñu ne ñun duñ romba te ñun xam nañ ñooñu bëgguma tudda seen tur fii si jaww ji lañ nekk waaye du UDP kese de ñenn ci ñoom tam bokk nañ ci parce que fii réew mi dafa tuuti de ñu ni neen dañ xamante te ñun tam yónni nañ suñ intelligence mooy ko am ne da nga koo gis sa yaakaar na ci yow la bokka mun naa sol sax sa tiisaar pour dugga sa biir mun a gis wala xam li faa xew mu jël xibaar mu yóbbu ko kon du UDP kese loolu laa bëgg a leer démba waaw ok léegi loolu leer na léegi xam nga comme dañ bëgg a léegi lan mu war a nekk di way out léegi is good nga leeral loolu waaye léegi ci taxawaay tamit police yi xam nga am na ñi nga xamante lu xew démb am na ñi nga xamante ne am ñaawlu ne yenn li nga xamante ne xew na ci taxawaay bi John am na li mu wax ne police bi dañ leen gërëm bu baax ci nuñ taxawee ci registration bi ba ci nomination bi surtout ak campagne bi yëpp ndax candidat bu nekk dañ jox
panel mu ànd ak li nga xam mooy candidate si waaye démb nag gannaaw protest bu amee am na li nga xamante ne xewoon na surtout benn jigéen mu ngi fa woon dañ ko téye woon am ñu bari wax ne loolu assaut la sax ci niñ ko traité vidéo bi xam naa mun nañ koo seetaan den ñu seet nag loolu waroon naa ndax loolu war naa mun a ñàkk parce que nit bu ñu demee ba jàpp ko te yore wut am na yenn yi nga xamante ne jàpp ne warutoo am donte ne tamit ñu ngi ñaaxa tamit ñale tamit ñu kaam ak yooyu waaye nañ ko seetaan den ñu def ci jàngat. mu ngi def raay social media jigéen bi dañ ko teppa jàpp ko ak gis nga nu yëf yi mel soo yu mel ni ñu bari ñu ngi ko doon ñaawloo si social media ñu mu maroon naa mun a ñàkk ak yu mel noonu kon donte ne surtout mu nekk jigéen soo mon ña naka nga gisee lii ak lan lañ ci war a mun a jàngee pour moytu yu mel ni mu am. waaw man lu maa wax rek Amadou mooy ne am nañ fi sécurité bi am nañ fi 3 years course si noo war a jëflante ak ki nga xam ne da nga ko jàpp course bi lu ma ko miine mooy TRRC bi. bu dafa 3 years course laa ko tuddee si sécurité Gambie ñu laan fa lu bari. because loo xam ne ni sa moromi sécurité moo ñëwoon toog am na mu jëfee ñu ñëw ñu ne ko du lii nga waroon a def parce que lii méngoot ak yoon loolu nekk ñetti at kon sécurité war ne amoon nañ course 3 years si TRRC bi ba léegi war see jàngee naka leen war a atténuer nit Amadou ifin ku amee ngànnaay soo ko jàppee sax kooku néew na doole ba pare am na yeneen yu bëri sax waratoo koo def but am na lu nga xam ne expectuñ ko tam donte leen nit ñi rafetlu leen taxawaay police yi Gambia wala sécurité bi sax si réew mi depuis nomination seen taxawaay wax nañ ko fii rafetlu ko ak ni ñu toppee kenn ku si nekk candidate bu nga topp PCN bu nga am ak nit ñi ba nga xam ne ni liggéey bi ñëpp rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax waaye nag am na lu nga xam ne suñ ko gisee dafa delluwaat yàquwaat li nga xam ne mooy image yi Gambian police wala Gambian sécurité bi seen si seen boppa so war nañ mun a gën a bàyyiwaat seen xel jàngaat wala delloo seen xel si gannaaw si li nga xam ne xewoon na fi foogoon naa ne benn police sécurité wala benn sécurité dootu dugg si naka su dul noonu wala def naka su dul noonu because lii tam dafa xalut rafet deri li nga xam ne ñooy police doon tale nag sàppu nañ anywhere lu mel nii daf dee xew si police fu nekk bot nag nit loo xam ne rafetul foog nit ñi ne tam rafetul waaw parce que foogu ma ne sa àggoon nañ si tension wala si condition bu nga xam ne jigéen bi dinañ ko doon war a def parce que ñu bëri rafetluñ ko de gisuma nag fu ñi si gannaaw xanaa escort nañ ko rek ku nekk ngi téye yet bot ay dóor ak yooyu gisuñ ko fa waaye daal rafetul si image si koo xam ne jigéen la te ameewul dara pour against la yow waaw si liñ gis waaw ok du yow ban jàngat nga ci am parce que police bi ñu ngi leen doon gërëm bu baax seen taxawaay ñu bëri rafetlu ko surtout ci nomination bi xëy na gënoon naa métti sax si am na benn côté waaye yes still dañu wone professionnalisme xëy na moon ñaan li mu wax 3 years course bu ci am bokk na si est-ce que yu mel ni tamit war nañ koo mun a moytu su fekkee gathering am na jaxasoo xëy na du ñàkk léegi tension dafay am waaye tamit lu munta am ñoom am na li nga xamante loolu leen séntu ci ñoom security forces yi pour tamit ñu am taxawaay boobu. jërëjëf Amadou man ba tey dina taxaw gërëm police bu baax a baax. ngir li xew West Coast bi moo Westfield. bi moo xew démba man fala ma fekka ku nekk di génne mobile am di call ñi nga xam ne mooy operations ñoom Landing Bojang di call IGP ak député IGP Sow loolu li mu firndeer mooy police bi moo war a mun a def liggéeyam man su ma jógoon dem ne dama ko tere dafa ñaaw dinañ xeexa man lu ne mun na see jur waaye ku nekk su jógee di o police yi ne kaay leen. kon su police yi bañoon. daf doon mel neneen kon foog ñu jox leen cër boobu naam li ñoo gis ci vidéo yi nag mooy liñ la woon loolu nga gis waaye ki fekkee soo laajoon police bi mun na laa nettali lu tax mu jàpp ko wala lu tax mu dóor ko comme gisuñ fu mbiri tàmbalee misaal kenn xamul ndax daf doon xeexañoo wala daf leen saaga wala jël na ngànnaay mu def neneen comme li suma tuum di wax boo jàppee nit ki kooku néew na doole ba pare waaye nañ xam ne tam police bi nit la te moom tam dafa am right waaye ñun suñ jafe-jafe mooy police bi dafa mel ni moom amul right ñun nit ki rek la ñoo gis bul dóor bul def lii waaye suñ ko defee police bi comme warul fayu moom dafa war a muñ nit ñi tam nañ am yar na nit ñi bugg a seen réew na nit ñi bugg a jàmm kon duñ tampongante ak police yi man foofu laa bugg a ñuy xool lu tax police war a dal ci kaw nit ku defu dara police du dal ci sa kaw. est-ce que yu mel ni bu amee National Human Rights Commission wala ñeneen yi nga xamante ne yëf yi ak yelleef doomi adama def leen loolu lañ taxawee duñ génn tamit di condemn xëy na police bi ci jëf yu mel ni waaw foofu laay waxee mënuloo condemn police bi rek lan la kooku def ba police bi dal ci koom foofu dañ ko war di seet
comme su fekkee ne police bi moom amatul right amatul aha na bàyyi mu noppaleku kan mooy nekk police ñaari bool la dañ ne rights is reciprocal comme yelleefi doomi aadama axaam ci ñaari bool la da ngaa joxe nga jël ku bugg a ku la jox cër da ngaa jox ñeneen cër waaye man tey su ma fi taxawee jaay réew faalewu ma kenn du ma faale te dinañ ma jaay réew man foofu laa bugga ñu tënka ko dégg la police bi dafa ñëw pour def liggéeyam te soo xoolee vidéo bi paraay ñëw ñi rek dal si kaw nit de dañ ñëw taxaw def seen mbooloo di xool lii xew nit ñi suñ emee fuy war a em paraay duñ dal seen kaw nañ waxante dégg 3 years jot na bi loolu moo ko isi woon dañoo démontrer dem Banjul ñu ne leen doo leen mun a dem Banjul soo forcé nag li ñoo wax minimal force foog ñu apply ko li gën a tuuti ci loolu mooy sànni tear gas pour mbooloo bi tasaaro waaye leneen li tegu ci loolu dóor xëj na ci roba bullet xëj na ci waaye loolu after la moo ñëw but minimal force li ci gën a yomba mooy disperse crowd te li ci gën a gaaw mooy nga sànni tear gas ku ko bugguta nooka dawal dem waaye soo fa taxawee siisu nag dina la lor ok loolu ñu seet di nga beneen vidéo ba fi lañ ko doon toppee waaw bi seen jigéen bi la gis nga bii tey mu ngee dem round ci fii lañ ko jàppee gis nga affaire yi waaw bii moom gis nga door bi ak moom soo ñu bëri yëpp ñu ngi koo siyaa right now social moo tax police bi Gambien si yëpp rafetlu nañ taxawaayu police yi bon dafa am lu nga xam ne su amee doo ko mën a rafetlu because te yow am nga lii problème bi yoon dama bëgg rek ñu wax ma fan la yoon may ne da nga war a jàpp nit ki dóor ko police lan la war a def ba nga dóor ko amul fi yoon bind de nit da nga war a jàpp police dóor ak lu mu mënta ñàkk nekk si yoon gisuma ne am na fu nga xam ne suñu fa àggee dañ laa dóor téeméeri yar comme li sariya wax wala dañ laa jot 50 yar amul fenn fi ñu ko bindee si police ne police dafa war a def loolu nit ki am na lu ñu la war a def yóbbu la si yoon koot ak yow bu la yoon tëjee ñu yóbbu la tëj la wala alamaan ñi alamaan la ba dóor leen gisul ñi bind ko si police ne seen doxalin si doxalin ne war nañ ko def donte leen nit ki def waaw donte leen nit ki nag bu daan su fekkee am na police bi fekkee na dafa am ku jàkkaar la yow waaw am na fu moo nekk moom tamit fa mu protect boppam fa mu protect boppam bu ko lii protect gis nañ ko fii nii police muy daw police mu ngi amee side arm nekk si di daw ñu ne police yaa ngee daw xam nga ne kooku dawut go gis nañ ko fi si réew bi Sénégal rek si seen problème bi passé police yi dañ doon daw nit ñi xam nga ne kooku mënoon naa taxaw génnee am dóor ko waaye dafa daw ba mucc mayewul loolu minimal force la waaw moo tax loolu laa doon leeral lu mel ni loolu mooy tear gas that's it loolu la waaye dañ gis ne police yooyu noonu ñu ngi doon di daw waaye police fii nii comme lu xew démb àgguñ si leebul bu nga xam ne ni war nga mën a dem di dóor nit ki di ko nangam non def na ni te police amul yoon fu mu ko mayee pour mu dóor nit mooy waroon naa mën a ñàkk pour mu rafet si image fu ñu doon dóoree gisuñ ko waaye feeñ na si vidéo yi tamit lii problème bi mooy lii problème bi waaw am nga bii Kairaba Avenue la xewee bii du Westfield Kairaba Avenue la xewee waaye lii problème bi mooy ne police yi dañ bokk si nit ñi ay nit leen comme ni ko Tom waxee ay nit leen te it foog ñu jox leen cër foog ñu jox cër police bu ko su nekkee joxu leen cër sol mbuba bi amatul njëriñ bu ko dama ko gis benn bis ma gis rek police bu ndaw ñëw nekk si trafic bi laye ni oto mu yëkkati loxo ñëpp taxaw ma ne lii xam nga du kii mbuba bu mu sol ak lifin bu mu amee loolu la nit ñi seet waaye xale bu ndaw la tey mu ngi taxawal line bi yëpp ñeneen di romb ma ne absolument lii leen war a seet bot du nit ki bot uniforme bu mu sol leen war a respect kooku moo tax mu mun a taxaw si digitali ne bu kenn jàll fii yow jàllal nit jàll soo foog ñu jox leen cër waaye nañ gën a bàyyi seen xel wax naa dafa am course bu fi jàlla course boobu noonu am na luñ si nit ñi jàngee am na lu nit doon def ñu ne la xam nga ne loolu loi nangu ko te loi réew mi la kon ba absolument fa ñu sukkandiku foofu ne ba léegi nit ñaa ngi rafetlu seen liggéey waaye comme ni ko Tom waxee ne leen nit ñi gën a jox cër bi pour ñu mun di ñu àtte buñ jaaxlee cër bi dafa am solo dafa am solo waaw waaw ñoom it nag foog ñu sàmm human right luñ mer ñu sàmm nag bañ a xeñ ñi ki ak xam ak yelleefam parce que gisuñ fuñ bind si constitution bi wala si loi réew mi ne police soo jàppee ni da nga koy dóor léegi dama bëgg ñu ñëwaat du nga may ma am naa da nga bëgg a react si loolu te naa la ko jox nga react waaye dañ bëgg a jël short break rek ñu ñëwaat ñu ubbi line si bëgg naa tamit ñuy seetaan ngeen bokk ci waxtaan bi léegi fu mu nekk nii fuñ toll comme lu xew na lan lañ ci mun a jàngee ba génn ci fexe réew mi daal loolu lañ bëgg a léegi ñu discuss waxtaan moom war naa mën a am te moom ña wax na ko ci loolu rek moo ci mun a nekk li des ñu bàyyi ñi war a def lu ñu war a def ñu def ko UDP ak GDC ñi nga xamante ne ñoom nangooguñu négocier am nañ ci plein droit am nañ ci right pour bañ a nangu léegi nag dafa am lu leen luwaa may mooy ñu dem ci court si ñu file seen case ñu déggu attekat yi ñu atte waaye lu ñoom bañ rek mooy génn si mbedda bi di defante boobu la moo war a loolu lañ war a teg ci suuf ñu bàyyi réew mi ñëpp continuer def seen liggéey because situation bi continuer ni daan am ñi nga xamante ne
duñ dañoo ragal xëy na génn def seen liggéey ak yu mel nu waaye incha allah nañ ci ñëw bu baax a baax ñu gën koo yaxtaan ñu jëlee short break den ñu ñëwaat continuer waxtaan bi. yombana be dee ma ne lii moom yombana Inco Home Choice ñoo leen indil offer bu neex a 10% discount on the 1st of December ba 31st of December ñu leen amal 10% discount bépp bagage boo fa jënda bagage yu mel ni power tools, airs, tools, water pump, welding machine, small construction equipment, safety pump, lamp, garden tools, hardware ak lock set. ñu ñoo ko déggandoor ma ne offer bii nag kenn bum ko faate te ma ne bépp liggéey bee mun di xalaat demal Inco di nga am bagage bu yomba te di nga am 10% discount si weeri December bii nii soo buggee am lu ci leer doxantul seen maakaan yi wala nga call leen 799 3846 wala si 3415 619 wala si 30 39 000 wala si 77 07 275 ak Inco Home Choice seen bépp jaaxale si wàllum tabax wala bépp liggéey boo xalaat demal foofu noonu yomba na baax na ak Inco aduna bi mu ngi ci sa loxo. sama waa ji nag yaa ngi bëgg a yàgg ci dëkk bi sa holiday yi gudd na lool sax vacances yi yàgg na waaye dama ne naa ñibbisi ci sama réew investir wax nga dëgg sa saafara man maa ko yor jógal ñu dem topp ma ci sama waaj da ngaa bëri pexe de topp ma. xam ngeen Gambia léegi dafa open loolu moo waral global properties jóg jaay la kër doo manqué courant doo manqué ndox da ngay am pool maanaam piscine sa disposition di nga am beach bi sécurité 24 hours te soo bëggee investir aussi nga mën a investir sa réew jënd kër di ko louer hôtel yi na xam baax na waaye nag am na gan yoo xam ni dañoo bëgg bu ñu ñëwee ci réew nekk à l'aise nekk ci bërëb boo xam ne dañu am seen waañ bu ñu bëggee togg seen lekk dëkk dañu am seen salle bu mag am seen néegu bopp am seen lépp loolu yëpp ak global properties mën na nekk. jërëjëf def leen ni man ñëw leen global properties ngeen jënd seeni kër aar seen ëllëg ak bu seen njaboot. All right, welcome back and thank you so very much for joining us. And we are back to continue the discussion. We are talking about the post-election matters or issues happening in the Gambia. And of course, that's why we would want to make sure that we discuss among ourselves, like I said, to make sure we maintain the peace and stability that we have as a country and as people as well. And we have from different people here in the studio. And of course, we also had earlier on Flex Dan on the line, and so as John Charles. Now they share their views as well. So you too can do the same. We would want to open the line so you can call in and have your say. Let's discuss among ourselves as Gambians. Let's hear ideas and, you know, as to what we should do together to make sure that we maintain the peace. Yes, it's elections. We might have different views and reactions, and that is understandable. But then the most important thing is that it's Gambia that we have, and that we would make sure, should make sure that we maintain the peace, you know, that we have as a country. Loolu rek moom moo am solo moo tax ñu nekk fii di waxtaan li am na waaye tamit ñu nanguwante rek suñ biir ki nga xamante ne am na li nga xamante ne noonu la war a taxawee te mu ànd ak lu wax ñu nangul ko bem def li nga xamante ne moom moo li war loolu am na solo su ko defee balaa ñu am suñ koola si ci line bi du ak moo ñoom ñaar yëpp benn rek la sotti si ak def si la su ko defee du yang doon bëgg a react ci moon ñan lim doon wax léegi li ma doon bëgg a boole rek laajte mooy fu ñu toll léegi
lan lañ mën a def ba mun a move on as a country because ñu ngi doon wax about unity fu mu nekk nii am na li nga xamante ne mooy foofu lañ toll élection yi am na du ñëpp ñoo nangu ñu nanguwul tamit comme ñu nangul leen seen taxawaay waaye ñaaxal leen tamit surtout leadership comme ni ñu ko defee ñoom ngeen ñaax seen nit ñi ñu dal ñu continuer leen di ñaan si loolu ñoom lan nga foog ne loolu lay mun a Gambien si ñëpp war a mun a taxawee ba gis ne ñu maintain the peace so number yaa ngi noonu 2323213 foofu ngeen mun a call pour bokk ci programme bi ñu waxtaan ñu jiital xel yi rek comme moon ñan nu mu ko waxee loolu dafay am solo bu baax a baax. Amadou réew mi ñëpp a ci am cër politiciens yi rek moomuñu réew mi. civil society ñu ngi fi taskati xibaar bi ñu ngi fi sécurité bi ñu ngi fi ñu yor wàllu jula bi business bi ñu ngi fi ñëpp Gambie suñu réew lañu wax. waaye bu politiciens yi jël mbiri rek ne ñoom la luñ bëgg a mooy am déedéet loolu daanu te la. dañ def ay waxtaan yu bari workshop ay training ñu ni neen suñ biir ñu waxante tudda nañ fi ay si seen code of conduct ñoom signé nañ ko sign nañ ko nangu nañ li nga dem ba sign da nga ci d'accord nga nangu interparty committee bi si la bokka dañ dee organise quarterly breakfast meeting ñetti weer yu nekkaa ñu dajale njiiti parti waxtaan ak ñoom te sign nañ a peace accord mooy lii saxal jàmba ci réew mi ñu tuddee ko Janjanbureh peace accord makaati lañ ko signé woon ñoom ñëpp ñu nangu ko ñu teewawut sa yóbbu nañ ko ñu jàng ko ku nekk mu sign ko mu nangu ko international partners yi ñu ngi fi ñu ngi ñëw organise ay workshop di ñu jàngal naka la ñoo def ba jàmm sax fi soo di seen njiit yooyu suñ génnee am lu ñu wone ba mun a dajale ay nit mul jëre man foofu lay waxee foofu lay waxee ngir nekkul lu SD dañ ci jaar ñoom nangu nañ ko dem nañ ba dégg ne sem amakande nga ne Sénégal dafa dugal loxoom ci lii yan firnde yu leer lañ ci am loolu du luy saxal jàmm yaa ngi yaaxa xeli nit ñi man foofu laa léegi ñu jël suñu first caller bi du maa ngi ñëwaat hello caller ñu ngi lay nuyu welcome to the programme nga wax ñu kan la ak foo ñoo koole asalaamaaleykum maa ngi nag koole Kër maa ngi tudd Ousmane Cissé ok ñu ngi lay déglu lan nga am pour yokk ci programme bi naka la ñoo fexe ba jàmm ji ñu maintain ko ci réew mi waaw dëgg la man du ma gan ci woote waaye bi mosuma ko gis Gambia am na mu jaar na yoon yëpp ba pare affaire yi police police dañ leen dox seen def ndax doo wax garde ma ba pare nga koy saaga wala nga koy jëm xeer police bi dañ am njaboot ay nekkuñu police te ñu ngi ci nit ñi ndax ki war nañ ko jàpp ndax xamuñ lu mu def xamuñ ko su fekkoon dafa bëggoon a taxal dara nag wala ndax dafa bëggoon a kii nga kenn xamut na leer nekk lu mu doon def dañ jàpp ko xam nga ci police wala nit ñi di wax bu ñu wax ne nit ñi nañ police ñii nekk di àtte police loolu very dangereux def ñu yàq nañ bàyyi police bi ñu def seen liggéey police bi dafa am comme ñun nit ñi nañ def su fekkee ne waaw ñu bañ loolu nangu ne leen ko bàyyi na fekkee nag di manifestation ay su ko naka laay jiyee loolu du yoon jërëjëf moom ci police bi la nekk di waxee nañ bàyyi ñu def seen liggéey waaye loolu moom foog naa ne loolu noonu la war a demee xanaa ñu ñaax leen tam ñoom tamit am lu ñu sóoraale surtout si am na ci ñoo deal ak yenn nit yi because tamit ñëpp emuñ te ñoom dañ leen tireen jàngal leen ci yu bëri te xam nañ ne ñu ngi leen di gërëm dañ leen gërëm bu baax ci liggéey buñ def ren si élection yi Gambia seen taxawaay fes na ci lool mooy Gambia Police Force definitely te ñu am yaakaar ne loolu nañ ko continuer di def bu lu am solo léegi foog naa ne da ngeen mu bugg a continuer rek di call ngeen bokk ci programme bi 2323213 am na keneen ku nekkaat ci line bi hello caller. asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si naka nga def kan la ak foo ñoo koole. man maa ngi tudd koole Banjul. di ñu koole fan. Banjul ok ñu ngi lay déglu ban lan nga bugg a yokk ci programme bi. man seen yéen nga wax lu dëkk bi daal amul jàmm ñu ñaan na ñu ñëpp dee nañ it's very very important waaye about this ñu wax police bi ñu hay but nga xalaat jigéen is helpless one that's too far police mooy liggéey bi def ba that's too far this lady is helpless ko mun na ko xam jigéen soxul bu fa
ko rek mun naa yu technique est-ce que comme ma police la waaw ok ñu ngi jégalu ci line boobu déggante bi taxaw koo leer noonu soo mu nee dellusiwaat rek nga ñëwaat ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax ci call bi Mon Yang yow tamit naa la laajte di same question taxawaay bi lan la war a mën a doon fu ñu toll parce que am na fu ñu toll tembe am na fu ñu diggante bu am solo léegi li des ci kanam comme am na ñi nga xamante ne léegi noonu lañ taxawee te loolu leer na ci Gambien si lan comme John ndax UDP seen leadership bi ak GDC war nañu mën a kon ne ñaax seen nit ñi ñu ànd ak dal xaar ñoom li ñu war a def ñu def ko pour jàmm ji continuer. loolu moo war a am te itam warul am si ñoom rek. waaw exactly. den am ay kilifa diina ak aada si réew mi. during election bi before election bi during election bi after election bi yëpp war nañ mun a wax ak seen nit ñi itam imaam itam nañ continuer di wax because gis nga ay du dee tuuti soo moo tax bu jógee rek. ñu yàlla may baat nañ ci gën a wax yàlla tam kilifa itam mun nañ dem wax ak kilifa parti yooyu ñoom itam pour wax ak ñoom pour wan leen ne rek si nekkee ne mun neen tëral lii sax si suuf ñu teg ko fa because gëm naa ne ku si nekk rek amaguloo lu wér waaye am na loo téye sa xol am na loo foog génneeguñ ko doo mun a wax ne téyewuñ si dara parce que loolu leerul waaye ñoom lu tax ñu def ko ñoom ñoo ko xam waaye ñi ñaa ngi leen di xaar pour dinañ ko def si kayit ba gis ne lii la ndax lii jar na dem code o jar na ñàkk a nangu wala ñu bàyyi loolu yëpp si suñ kanam lu nekk ku nekk rek ñoom ñoo xam lu ne si ñoom waaye comme que ñoom dañoo gëstu ñu bàyyi leen lan di sow la ñuy indil askan bi ndax méngoo na ak du bëgg naa ñëw ci affaire interparty committee bi parce que fii nga bokk ñoom tamit ndax am nañ ci rôle buñ ci mën a play ak yooyu waaye ñu jël suñu next caller bi hello caller yes hello yes naka nga def kàllaak foo ñoo koole maa ngi tudd Abdou Sow maa ngi koole Kantin South ok lan nga bugg a contribute ci waxtaan bi dégg nga nu ñu nekk di waxtaan jàmm lañ bugg a ñu maintain ko ci réew mi comme ni mu yàgg a amee lan mooy sa gis-gis. ok man luy suma gis-gis mooy Gambia rek lañ am. so da nga gis ne ñu gën a si bi gaa dem war a nangu si yàlla loo xam ne loolu la ñu jox. gis nga violence bu gaa di def ni da ngaa gis ne amul benn njëriñ. te police ñu nekk si biti ñooñu da nga gis ne ay nit leen. dañoo am seen njaboot depuis time nomination da nga gis ne gaa ñu ngi àndaa ñun duñu aar. during election ñu ngi àndaa ñun duñu aar. after election gaa dañ war a delluwaat si seen family. doon na saa because da nga gis ne sonn leen torop. so da nga gis ne gaa yi li ñoo def nii da nga gis ne is patriotism so gaa dañ war a try ñu sant yàlla si election buñ tee si jaama. te jigéen boo xam ne tamit moo nekkoon si image bi dégg na yàlla da nga gis ne comme lu gars yi def la da nga gis ne comme is a little bit disappointed. ok. waaye comme suñ toogoon si këram tamit lii du ko dal. ok. waaw so man loolu la am pour waa. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci contribution bi loolu am na solo ku ne ak sa gis-gis waaye comme ni ñu ko waxee Gambia lañ am te jàmm bi lañ bëgg a mu continuer loolu rek moom mooy waxtaan bi si lañ ko bëgg a bees ñu ñaaxante suñ biir ñu xam ne tamit xam nga élection moom léegi-léegi yu mel ni du dee ñàkk ko moo ñaan lu mu ko waxee du interparty committee bi parce que candidates yu bëri wala ñoom ñëpp si interparty bi lañ bokk na ci parti yi lañ jógee surtout ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo àndagun ak results yi mooy UDP ak GDC John nee na ne civil society bi ñu ngi cee wax ndax am na yaakaar interparty bi tamit mun nañ cee def play ci rôle bi nga xamante ne tension bi nañ ko mun a ease pour wàññi li nga xamante ne mooy tension bi nga xamante ne moom loolu lañ nekk di gis right now. jërëjëf Amadou képp ku am parti rek bokk na si interparty foo naa kenn ci bokkul mooy independent candidate bi. waaw exact waaw waaye yeneen parti yëpp am nañ ñu leen fa toogal. te interparty lu ko tax a jóg mooy dañ ne Gambia force réew mi lañ gis. moo tax ñun ba foofu kenn du fa dem wone sa mbubbi parti yi ak yooyu fii laa bokka ñun ñëpp dañ bokka ndey bokka baay ngir réew mi moo ëpp parti nii la ñoo doxalee lépp loo xam ne xew na te jaarut yoon dañ dee jokkoo ak ñoom ci bindaleen toog ak ñoom waxtaan fàttali leen li waa réew mi wax ak interparty bi tam dañ am code of conduct loo xam ne parti yëpp ñoo fa nekk memorandum of understanding mu ngi ci memorandum of association mu ngi ci waaye fenn laa bëgg a fàttali nit ñi dajaloo
loi bi dafa ne lawful assembly da nga war a binda permit ñu jox la fekk amuloo permit soo génnee rek da nga yaaxa loi te su boobaa ñu yor wàllu loi police yi ñoo war a enforce loi bi di leen génn daal alright léegi tiyal foofu ma ñëw am na beneen ku nekk ci line bi hello Kola hello yes hello ñu ngi lay nuyu kàllaak foo ñoo koole Babacar Mané maa ngi koole Banjul sorry yaa ngi koole fan maa ngi koole Banjul ok alright Banjul so ñu ngi lay déglu ban contribution nga am ci waxtaan bi waaw man dama bëgg a contribuer man lu ma bëgg a wax dama bëgg a wax ci hello yes ñu ngi lay déglu go on waaw dama bëgg a contribuer ci national comme ñun ñëpp waaw comme current affaire bi nekk di dem ci dëkk bi dañ war a jox suñu xel ñu yóbbu affaire yi suñu xel ok ñoo xam ne Gambia ñun ñëpp benn lañ police yi tamit nañ xam ne waaye dëkk bi lañ ci nekkal dëkk lañ fi benn parti wala nekkul fi di support ci wala di support ci soo gisee gars yi liggéey pour ñu aar doomi réew mi ñu xam li ñuy protect doomi réew mi ok su nekkee gars yi ñu suñu génn a def violence ñoom di a professionnel nañ xam naka la ñuy gën a jaay waaye jigéen bi ñu jàppa noonu man ñaawlu naa ko trop ok gars yi mënoon nañ def loo xamante ni dinañ ko jàpp si biir te dinañ ko yóbbu ci code wala ñu yóbbu ko ci police fekk jaay jéem a yi mbaan bi ok thank you waaye léegi moo gën a lii ci affaire bi daal man ñaawlu naa ko trop jërëjëf ku ne ak sa gis-gis kon niñ ko waxee ku noo ko gisee rek noonu nga ko waxee moo tax ñu bugg a ñu continuer ñu waxtaan suñ biir ñu ñaaxante rek fexe li nga xamante ne mooy ci jàmm ji mu jàll ñu jëlaat beneen Kola ci leen bi hello Kola good afternoon ñu ngi lay nuyu hello yes kan la ak foo ñoo koole maa ngi koole Bolonkono fan si Bolonkono Jimara alright Jimara ñu ngi lay déglu lan nga bëgg a contribute suma contribution bi xam nga gars yi kenn diaspora ñoo sonal ñu Gambia fi diaspora waaw because ñoom dañ gom ne diaspora resource buñ seen so resource yooyu ay si dafay announce resource yooyu so resource boobu ay si around resource boobu so loolu moo tax gars yi mer daw tension bi because diaspora moo sonal Gambia fii nag definitely dégg moom ok jërëjëf line bi mu ngi xalali fin jaxaso na tuuti waaye moom dafa foog ne diaspora influence moo am ci fii waaye diaspora bul fàttali ñoom tamit ñu ngi fale waaye seen famille yëpp ñu ngi back home so I don't think they would do anything that would cause issues li nga xamante ne gënu ci nit mi ndax am na ñu bari wala sax ñu nekk foofu tamit dafa mel ni ñu ngi fi na seen mbokk yëpp ñu ngi fi so luy dalal réew mi ñoom tamit foog naa ne am nañ ci wàlla bu rëy so loolu xëj na gis-gisam la rek waaye mun nañu ko nangul comme loolu moo tax ñu ubbi line si hello Kola allo yes hello Ronade jaama rek kàllaak foo ñu koole man la Mariama Kole ok Mariama foo ñu nekk di koole man la na koole Fajara ok ñu ngi lay déglu lan nga am pour yokk ci programme bi nee na trop ok gis nga waa UDP da gaay dem toog no waaw mun nga wax rek ci li nga xamante ne mooy ci jàmma ji ñu bàyyi wax ne diw moo tooñ loolu xamaguñ ko because loolu am na ñu ko war a régler ñu lifin dëkk bi ñu yëpp a ko bokka waaw exactly
ok dafa mel ni waaw liñ bëgg rek mooy ñu wax ci jaama ji comme ni mu wax réew mi ñu ñoo ko bokka waaye du wane diw moo tooñ wala lale moo tooñ ñun du loolu moom indi waxtaan bi daal mooy naka la ñoo fexee ba li am na ba pare waaye naka la ñoo fexe pour move on ñu dem ci kanam parce que nag élection bi moom ñëpp ñu ngi ko doon xaar waaye élection bi ñëw na ba passé am na lu am loolu xëy na mënutoon ñàkk am na léegi comme am na lan lañ ci war a mun a jàngee en tant que réew te ñu move on as a country ñi nga xamante ne ànduñ ci am na li nga xamante ne loi bi moom moo leen ko may te ñu def loolu ñu seet lan moo ciy génn after leneen i tamit mooy loolu foog naa loolu rek moom lañ ñu bañ a personalize si waxtaan bi ak yooyu du ma ngi doon wax si interparty committee bi lan ban rôle nga foog ne lañ mun a play si situation bi pour fexe ñu maintain li nga xamante ne mooy jàmm bi ñëpp di waxtaan te loolu lañ bëgg tamit. waaw rôle buñ mun a dox bokk na si yooyu mooy lu ñoo wax médiation. mooy waxtaan si diggante ba gis ne jàmm sax na. ngir interparti bi loolu moo ñu tax a jóg comme ni ma ko waxee rek parti yi fi nekk ñëpp am na ñetti nit ñu leen fa toogal ñaar ñi nga xam ne lu xew rek dañu war a teew léegi-léegi lu ñuy xew la ñëpp dañ cee teew te dañ dee am ay njàngat li ñoo jàngal nit ñi ak nuñ ko doxee nuñ ko poussé. waaye ki ne ci boppa bi man saa yu nekk rek fa lay waxee mooy njiiti li nga ñaax sa nit ñi dafa am solo. ngir ku nekk jàmm la bugga si réew mi fii réeré wuñ ko mbir soo sañ nga am ñàkk a nangu waaye soo bañee tam yoon am na lim la may waaw waaye génn ci mbedda moom suñ luwaa fii waruta am lu dul dañ la jox pamit soo forcé génn da nga tooñ da nga yàqa luwaa moo tax ma ne li xew man daf ma fekk Westfield yu bari bu ñoo kool man fa ñoom bi ñëwee jaxasoo bi ba benn paa moo dugga foofu di wax ne gis nga fu mu nekk UDP ñu ngi génn sol tiisaat NPP ñoo war a célébrer suñ classé fitna dina am ba landing boo jawoon buñ koo kool suma kanam la ma jógee fa dem boori coopérative bu ma dellu see ñu nekkoon Kairaba Avenue yaakaar naa ñoo doon ñibbi ñëw nañ ba tëj nañ yoon bi 15-20 minutes trafic baa ngi taxaw demut fenn si la paaraay ñëw si pavement bi lañ doon dox fu ñu gis karaaw ñu sànni fa tear gas gars yi commencé di daw ci koñ yi bi am na ñu nekkoon ci gele-gele yi sax comme tear gas bi moto yaa ngi taxaw mënuñoo nokki ñu wàcca di dugga ci yoon yi di ut feneen fuñ mun a dem commencé si mi mbuba yiñ soloon comme man foofu lay waxee nit ñi suñ defee li leen war duñ tampongante ak paaraay te paaraay duñ dee ñëw rek dal si ko nit ñi dañ dee ñëw taxaw ke ñi jiite sa dem di wax ak crowd bi tasaaroo leen dem leen ak yi waaye su nit ñi bañee nag bugg a dal seen kaw ñoom tam duñ leen bàyyi noonu man nekku dama faral police de waaye falaa bugg a waxee ñaari boor la soo defut dara kenn du jóg mu def la dara waaw man kenn du ma gis si mbedam rek mu dal suma ko wala mu daaxee ma ok thank you jërëjëf du ñu ngi am kenn ci line bi balaa ñu koo jël comme ni ngeen ko gisee seen screen noonu break ñu ne xibaar def ñu dab si léegi nii di wax ne Rohey Malick Lowe comme moom moo nekk maire Banjul ci turi waa Banjul yëpp moom dal dina congratulate His Excellency président Barrow ci ndiñ ko électé gannaaw bi nga xamante ne mooy ci élection yuñ génn mu ngi noonu yéen a ngi koo gis breaking news bu ñëw léegi nii moom Rohey Malick Lowe maire bu Banjul moom dafa congratulate président Barrow ñu jël ku nekk ci line bi hello Kola. hello. yes kàlla ak foo ñoo koole. man la Seynabou Diagne. all right Seynabou di ñu koole fan. maa ngi fii Holland waaye Gambia laa. ok ñu ngi lay déglu 19 Clarkson laa jógee. great lan nga bëgg a contribute ci programme bi. nee gars yi ñu def fii dugal seen kër yi. problème baaxut. diaspora bu ñëw wax yàlla xam na ko piis rek lañ bëgg a biir Gambia piis mooy yëpp ñii politique foofu noonu gisuloo kenn doomam taxaw si benn lu tax ñun suñu xale ñu war a gis boppa nañ dugal lu nekk rek su fekkee gars yi nañ ne affaire bi fiyaaw ñu dem si yoon àtte leen waaye ñun gis nañ ne bi honnête ku nekkaa sa diggante yàlla ok wasalaam. thank you jërëjëf mon ñang wax na lu am solo parce que mu ne tamit ñoom ñu ngi fale waaye jàmm lañ bugg a Gambie parce que wax naa ko seen famille yi ñu ngi fi waaye neen tamit politiciens si ñu gën a bari seen doom yi di ndee bokk ci yu mel ni loolu tamit jar naa bàyyi xel waaw. comme picca nga sax kaw bët xel maa ngi si suuf. ñi ngi tukki ñoom ñëpp bët seen xel mi fii leen fii amul jàmm duñu am jàmm. ko doo mën a nekk fële di liggéey sa fii amul jàmm doo ko mën a enjoy kon ñoom li ñu wax dëgg la réew mi dafa war a am daan te gis nga jàmm ku ko xeeb rek da nga ko am waaye boo ko ñàkkee rek da nga ko bëgg te itam seconde mooy ne all the time dama ko doon wax nit ñi ne la baadoolo yi ak ñeneen ñoo war a seetaan seen bopp because pour time yi campagne bi ni mu dee wax gars yi nit buñ topp police seen yi di yooxu di xeex ñii seen doom yi ñu ngi si place yi correct
ñu te leen fa teg ak sécurité wala koo xam ne ni su fekkee ne sa doom ànd na si itam mu ngi ànd ak sécurité den war a eewu askan mi ñoo war a eewu neen ba fal président léegi lan moo tax ñu war a nekkaat si mbedd mi di reyante di xeex jaru ko doo fa gis doomi politique seen doo fa gis kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen tëj seen kër yi dem campagne loolu leen wax time bi campagne bu kenn xeex support nga noppi ñu ngi leen tëj seen kër yi wut garde teg fa ñeneen ñi ngi ànd ak ñoom ñu ngi ànd ak sécurité si biir soo loolu nag ni baadoole yi ñoo war a bàyyi seen xel xam ne comme ni ko Tom waxee jigéen ñi ak ndaw ñooy gën a métti si problème bu amee ñu fexe ñu maintain jàmm seconde dara ma bàyyi Tom mu tàggoo ok seconde itam mooy ne foog ñu respect tam sécurité bi because sécurité bu ñu ko joxu cër amul njëriñ foog ñu jox leen cër ñu nag ñoom benn leen ñooy eewu benn kër ñooy ay brothers laan ay sister leen bot na lu ñu utale mooy yilifom bi lu ma la fi wax léegi dama gis xale bu ndaw taxaw line moto kenn demut mu ekkati baaraan na kii demal kooku tuuti waayam bi waaye du loolu luy seet yilifom bi foog ñu respect ko seconde li man dafa am event yi fi xew si dëkk bi tànjee 3 years ma recognize ay police yi am solo yoo xam ne su ma doon defal garaat dinaa leen defal garaat kenn si ñoom sax kenn feeñ na fi fii maan boobu noonu di waxtaan ak ñeneen ñi because gis naa ko tànje nice full Paate the same thing gis naa ko tànje mu ngi tànga Paate Diallo mu ngi tànga ba dafa ñëw camp booy mu mel ni si la safara bi yëpp fayee sécurité itam du ñëw rek pour dal am na fu nga xam ne da ngaa ñëw pour camp loolu daf si dee baax waaye dañ leen ko jàngal am na si fu nga xam ne waxtaanal su tawul nag nga def lu la yoon may waaye nag te yaakaar war naa mën a am te yaakaar war na woon si am nañ ay professionnel police ñu ngi fi ay doosin am nañ ko fi ñoo xam ne ne tey mun naa la wax diw ak diw xaw ma seen tur but event si am dama dee dajeeg ñoom ma gis seen réaction mu rafet trop te loolu bés dina ñëw dinañ wax ñooñu wax tax njiiti réew mi mu yokk seen grade parce que loolu dafa am solo bu baax du finally rek yan lan ngay tëjee waxtu bi jeex na ñu ngi laa gërëm bu baax ñu continuer rek di ñaax ñu ñëpp ñu ànd ak dal ñu maintain peace bi nga xamante ne mooy jàmm ji ci réew mi parce que loolu lañ bëgg tamit li nga xamante ne mooy ci réew mi. waaw sant leen gërëm rek yéen mi waral jotaay bu mel nii ba ñu cee mën a suñ xalaat bu gàtta amaan na mu njëriñ nit ñi ñu mel ni Flex jaar na fi John Jaay li ñu wax am na solo torop kon waxtaan yu mel ni tam lu yokkute la ci réew bu nit ñi jël rek toppa kaddu yi waaye ñu déglu lépp lu ci am njëriñ ñu jëfee ko liñ gis ne ñun wax nañ ko fi amul njëriñ ñu sànni ko waaye nañ xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo fi yem te jàmma daal ñëpp dañ ajoo jàmma même mala yeeg rab yeeg ñëpp dañ ajoo jàmma même la rab sax soo ko bëggee lor moom tam su boobaa dina la jox ba kanam benn nga yóbbu ko wala mu seet neneen num la def kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax am na solo rek bu baax boobu tam ku am kaddu la moom sax nga lu ñu war a wax moom dafa bëri de dafa bëri waaye dina ñëwaat ñu jaajëfal ko bu baax toog ni nga jaajëfal bu baax moom foog mu ñëwaat waaw ndaw boobu beneen débat dafa wuti ak bii waaw boobu moom dina parce que ñoom am na luñ fu ñu faree ba pare wiit na am ñu faree fene wi ñàkk nañ affaire waaw wagum waaye nanguwuñ sax nañ fi daje incha allah mooy suñ kanam la ñu gërëm ko baax sant ko Doudou Dia ci nu mu teewee ci waxtaan bi lii rek lañ ci jubloo woon ñu gërëm tamit Flex daan ci contribution bu mu ci def ak John Charles Ndiaye of course we will keep talking we'll keep encouraging of course everybody all of us together pour ñu maintain jàmba ñi ndax jàmm rek moo am solo ci réew mi te li des li nga xamante ne yoon moo ci war a dox na ci yoon dox lu ci yoon dogal rek ñoo xam ne loolu la waaye gën ñu ñaanante rek fexe ñu xam Gambia ñu ñoo ko bokk te duñ ko mun a seddoo so on that note ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak Eyeafrica TV si suñu ay plateforme surtout ci édition wala décision 2021 bi coverage bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jox leen rendez-vous another time insha allah do have a very very pleasant day and until we meet again thank you very much bye bye. Red Cross emblem di jëfandikoo xàmmeekaay bii di Red Cross emblem fekk luwa santut la ko loolu du yoon te luwa mun na la teg ay dóor mbaa xam nga ne fii ci biir réew mi Gambia Red Cross Society ak ñi seetoo wàlli wér-gu-yaram ci Gambia Armed Forces teñ ànd ak ay sarte yu leer ñoom rek a mun a jëfandikoo xàmmeekaay bii di Red Cross emblem mbaa xam nga ne bunti liggéeykaay yu mel ni ay lopitaan ay pharmacie ay bërëbu wér-gu-yaram ak yeneen i màkkaani nguur gi wala yu yeneen nit moomal seen bopp àndut ak yoon pour ñuy jëfandikoo Red Cross emblem